This is question number 2, as you can see on the board, 2018 Physics Paper 1. Consider a body of mass 1 kilogram at rest at origin at time t equal to 0. So from one sentence, mass 1 kilogram, position 0, velocity 0, time 0. Okay. Force F equal to alpha Ti plus beta J is acting on the body, where alpha is 1 and beta is 1. So what is the actual equation for the force? Actual equation of the force will be equal to alpha 1 ആണ് Ti plus J Newton. ഇതാണ് അതിലെ ഫോഴ്സ്. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി അബൌട്ട് ദ ഒറിജിൻ. ടോർക്ക് അബൌട്ട് ദ ഒറിജിൻ അറ്റ് 1 സെക്കൻഡ്. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വേണം, ഡയറക്ഷൻ വേണം, വെലോസിറ്റി വേണം ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വേണം. Okay, how do we do this? First of all, let us find out acceleration. Acceleration is nothing but force divided by mass. Mass is 1 kilogram, so the calculation is very easy. Ti plus J meter per second square. Okay. അടുത്തത്, from the acceleration you can find out velocity. We can write a dv by dt equal to Ti plus J meter per second square, and you can write dv equal to this into dt. So this into dt. Integrate both the sides. Integration dv from the initial velocity to the final velocity equal to integration 0 to t of Ti plus J dt. So this will give you v minus u equal to t square by 2i plus tj. The limits are 0 to t. So see, initial velocity u എത്രയാണ് ഇവിടെ? u 0 ആണ്. It was initially at rest. ഇത് v ആയിട്ട് മാറും. v equal to, this will give you t square by 2i plus tj meter per second. Now if you put t equal to 1 second, if you put t equal to 1 second, you put t equal to 1 second, then they will give you 1 by 2i plus 1j. ഇത് ആസ് പെർ ദ ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഹാഫ് പുറത്തെടുക്കാം. ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് 2j മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി. സോ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ വെലോസിറ്റി കറക്റ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ. വെലോസിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2. ദിസ് ഈസ് ദ equation for velocity. So from this equation you can find out the displacement. So we have to write d, see this is one dimension, this is not one dimension, so this is dr by dt equal to t square by 2 I cap plus t j cap. Okay, from this, as we did earlier, ningalku idine dt, you just integrate this with respect to time. This will give you r minus r0, where r0 is the initial position, which is going to be 0 in our case. Here t q by 6i plus t square by 2, this many meters. This is the position vector. As the initial position is 0, I'll get the position of the particle as tq by 6i plus t square by 2 meter. This is the equation for the position vector of the particle. Okay, of course, idina vector sign under, so that is it, r. Clear. Now you can put t equal to 1 second, then this will give you r is equal to 1 by 6i plus 1 by 2j. And if you want the magnitude of this one, this will be 1 by 6 square plus 1 by 2 square. And what is the option? Option says that magnitude of the displacement should be equal to 1 by 6 at 1 second, but we know that this is greater than 1 by 6, so that means this option is not correct. Option D is not correct. Now what is to be calculated is about the torque. Torque acting on the body is R cross F. Okay, so torque is calculated R cross F. Okay. You can go for the determinant method, where you have I, J, K. Vector R is given by tq by 6 and t square by 2. So this is tq by 6, t square by 2. There is no
Z component for the position, and the force vector is given as T. See, force Ti plus J ആണ്. So the coefficients T and 1 comes here. This is 0. Z component force ഇല്ല. Now R cross F എടുത്താൽ I component ഉണ്ടാവില്ല, J component ഉണ്ടാവില്ല. What you have is that K bracket TQ by 6 minus TQ by 2. This is K cap into 2T minus this is 4 T cube divided by 12 ആയിരിക്കും. This is nothing but minus TQ by 3 K cap. So the torque is acting in the negative x direction. Negative z direction. Torque acting in the negative z direction minus K cap ആണ്. But options പറയുന്നത് plus എന്നല്ലേ. നോക്കൂ plus K എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണല്ലോ. So option B തെറ്റാണ്. And at 1 second, if you put 1 second as time, at t equal to 1 second, what is the magnitude of the torque? That's 1 by 3. Right? 1 by 3 Newton meter on magnitude of the torque, and it is given here, the magnitude of torque is 1 by 3. So here option A and C are right. So, this question is direct, എല്ലാം direct ആണ്, integration വേണം എന്നൊരു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, അതിൽ വേറെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. Now, of course, there is a torque acting on the body. Naturally, is an angular momentum. Like now, suppose angular momentum is asked here. Angular momentum ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Angular momentum കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ linear momentum കണ്ടുപിടിക്കാം. Linear momentum mv ആയിരിക്കും. We know the equation for v. V യുടെ equation നമുക്കറിയാം. So we can find out mv. From mv, we can find out angular momentum as r cross mv. And we can see this angular momentum will change because there is a torque acting on the body. Okay. So I hope that discussion is helpful in understanding how to deal with the variable force problems. Thank you.